കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി. Why the econometricians are recommending high volume of data? Because ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലാഗുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ലാഗ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ലാഗ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോ 4 ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലാഗുകൾ വരും. ഈ ലാഗുകളിലെല്ലാം അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലാഗ്, സെക്കൻഡ് ലാഗ്, തേർഡ് ലാഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ലാഗുകൾ ചെയ്ത് റീസണബിൾ ആൻഡ് വാലിഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ എക്കണോമെട്രീഷ്യൻസ് ആർ വെരി പർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് they have proved in the textbooks. They have proved this in the textbooks also. Now, I was trying to explain this with this very small example. But in reality, whenever we deal with the non-stationary data, we should try to convert that into stationary data. That must be done. As ജിമിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചതുപോലെ ഏത് ഡാറ്റയിലും നോൺ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. അത് സ്റ്റേഷനറി ഡാറ്റ കിട്ടൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ when you go for calculations, when you go for computations, definitely you should keep the procedure കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. But today this is not a tedious task. This is not a tedious task. We have many packages. Now, in these many packages, I shall just familiarize you 2 or 3 packages. One is the TSA, time series analysis. ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ്, നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ഇറ്റ് ഈസ് SPSSന്റെ 13th വെർഷൻ മുതൽ എല്ലാ വെർഷനിലും ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട്. Now the third one, the package called MStat. MStat, it is a package derived by the World Bank. World Bank package ആണ് MStat. Then there is another package. It is the E-views, econometric views. പിന്നെ വേറൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ട്, ശ്വാസം എന്നൊരു പാക്കേജ് വേറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് അതർ പാക്കേജസ് ആർ കമ്മിങ്. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യൽ അത്ര ടീഡിയസ് ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി ടീഡിയസ് ടാസ്ക്. A number of packages are available. ഏതെങ്കിലും പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ച് you can do this exercise, which is not very difficult. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ലോജിക്കും ഈ പറയുന്ന റാഷണാലിറ്റിയും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ എൻഡായിട്ട് we realize that whether the data are stationary or not. And in 90% of cases,
the data are not stationary. So naturally, next question comes. How to convert that into stationarity? തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നോൺ സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി ആക്കി മാറ്റാം? സോ രാജി, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. രാജി, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇടാമോ? Yes. Now, this is a slide with you. How to convert, if the data are not stationary, how to convert them into stationary data. ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ദ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ടേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ള എക്സർസൈസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് റൂട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now you are quite familiar with how to take the first difference. For example, ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർത്ത് ലൈനായിട്ട് വരുന്നു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ. y1 is 25, y2 is 32, delta y2 is 7. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സപ്പോസ് വി ഹാവ് 100 ഒബ്സർവേഷൻസ്. 100 ഒബ്സർവേഷൻസിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് പോവാം. We are not using the original values. We are not using the absolute values. Compute ചെയ്യുമ്പോൾ y1 25, y2 32, 25 ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, 32 ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്? 7 ഉപയോഗിച്ചു. അടുത്ത വാല്യൂ ഇതുപോലെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു. ഈ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റയിൽ സ്റ്റേഷനാരിറ്റി കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഡാറ്റ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട്. Similarly, when we do the exercise, I don't mean classroom exercise. When you deal with the original data, national level data, but അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ again I have to give you a caution. Only time series data. Only time series data. Cross sectionലൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രൈമറി സർവേയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Because I have experience. Sometimes students have come to me. ഇതിന് ടൈം സീരീസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, അർമം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, അരിമ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് എന്ന് പറയാറ്. അവരെ cannot blame because of the ignorance. അവർ വരുന്നതാണ് അരിമ വർക്ക് ചെയ്യുക, അർമ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. We can do this only for time series data. അങ്ങനെയുള്ള ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റയുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ. For example, you just take the Economic Survey of India. If you take the Economic Survey of India, details are available from 1950 onwards. 1950 തൊട്ട് 2020 വരെ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ്. സീരീസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. If you take GDP, ആ കോളം 50 മുതൽ 2020 വരെ ഡാറ്റ കിടപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, സേവിങ്, ഒരുപാട് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ. ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ എടുക്കരുത്. ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്തെടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ഡാറ്റ സെറ്റ് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ്.
പക്ഷേ when you do this exercise, after taking the first difference, you have to check for stationarity. And in majority cases, data will be stationary. So we have two steps there. First step, you calculate unit root using the original data. Method. See whether it is stationary or not. And in majority cases, it will not be stationary. If so, you move on to the first differences. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചെറുതായി ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. Test for unit root. Majority case stationary ആയിട്ടുണ്ട്. Rho equal to 1 എന്നുള്ള rho equal not equal to 1 എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കാരണം സിസ്റ്റത്തിലിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വലിയ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ഇസ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡു. ബട്ട് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് stationary there also, then what is alternative? In first difference, data is not stationary. Then what is the alternative? അപ്പോഴാണ് you go for second difference. ഇവിടെയാണ് ഈ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂസ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. What is second difference? Difference between y1 and y3. Difference between y2 and y4. Difference between y3 and y5. This is called the second difference. Again, you test for stationarity. Very, very rarely അവിടെയും സ്റ്റേഷനാരിറ്റി എത്തുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒക്കെ റയർ ഒക്കറൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. You go for third difference. What is the third difference? Difference between 1 and 3, 1 and 4, 2 and 5. അവിടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും. You repeat that process. അത്രയ്ക്കൊന്നും പോണ്ടി വരില്ല. യൂഷ്വലി ഒരു മാക്സിമം സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് അതില് ഡാറ്റ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ആവാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റില് സ്റ്റേഷനറി ആയില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേഷനറിയാലിറ്റിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വെരി വെരി റയർ ഡാറ്റ സ്റ്റേഷനറി ആവാതെ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും. And once you get stationary data, you can call it as a stabilized data, or we call it as smoothened data. Data stable, data stabilized, data smoothened. Naturally, you can അത് വെച്ചുകൂടെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ആ പ്രിഡിക്ഷൻസ് കുറെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡബിൾ പ്രിഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത് പലപ്പോഴും where it is applied.
This is usually applied in the analysis of highly volatile situations. ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ വോളാറ്റിലിറ്റി ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്. ഹൈ വോളാറ്റിലിറ്റി. I can give you 2 or 3 examples. One is in agriculture. Agriculture ഇത് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. Particularly in 2 cases. One is in agriculture production, and second one, agriculture prices. Agricultural production, as you know, is highly volatile because of climatic factors and a number of other factors. And that is why, as I told you in the first class, whatever agricultural data are available, അതെല്ലാം ട്രൈനിയർ averages ആണ്. They are all triennial averages. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ, 2020 അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ 19, 20, 21 3 വർഷങ്ങളിലെ ആവറേജ് ഫിഗറാണ്. They give it as agricultural production for that particular year. Triennial averages. This is one example. Now the second example. This is analyzed in volatility of commodity prices. The volatility of commodity prices. Commodity price, നമുക്കറിയാം, every day it is on changing, every month it is on changing, every week it is on changing. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, or if you want to forecast the price, again you depend on the specialty analysis. Then a third situation which is widely applied, it is in financial econometrics or financial markets, particularly in the case of share market behavior. The share market behavior, if you have seen the graph of this share market behavior, moving ups and downs, we cannot predict what will happen tomorrow. അവിടെ forecasting ചെയ്യണമെങ്കിൽ what we require is a stabilized data set where we go for the analysis of the stability, or what we call it associationality. So there is good amount of applications for this concept in recent literature. For share market, if you take the financial markets, but very important you see that, and that is why nowadays the subject of time series econometrics, it is widely used by the commerce management teachers and researchers. So this is how we are doing it. Then ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ we should not forget about the limitations of this approach also. Limitations of this approach. What are the limitations of this approach? അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില
arguments വന്നിട്ടുണ്ട്. If you go through one book, ഞാൻ ബുക്ക് പറയാൻ പുറപ്പെട്ടതാണ്, ഇവിടെ ടോപ്പിക് മാറിപ്പോയി. See, regarding the textbooks on this area, of course, the 6th edition of Damodar Gujarati, 6th edition, ഒരുപാട് editions അദ്ദേഹത്തിന്, 6th editionലെ there is a very beautiful presentation on time series analysis. Then there is another book titled as Time Series Econometrics by Ferguson. Time Series Econometrics by Ferguson. Ferguson. Then another book, Applied Econometrics. Applied Econometrics by William Green. William Green. ഇതാണിപ്പോൾ ധാരാളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബുക്ക് വില്യം ഗ്രീൻ്റെ അപ്ലൈഡ് ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ആണ്. അതിനകത്തൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക്സ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ വി തിങ്ക് ഓഫ് യൂസിങ് ദിസ് മെത്തേഡ്, ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓൾസോ പോയിന്റ് ഔട്ട്. ഐ മീൻ ഈ പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, പിന്നെയുള്ള പാർട്സിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടെ എത്തുമ്പോൾ പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിവിടെ ഡാറ്റേനെ സ്റ്റേഷനറി ആക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു അപ്ലൈ ലിറ്റിൽ മൈൻഡ്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. Deliberate manipulation means if you just take into account the behavior of certain variables, production, over the years, over the months, or the periods, it will be going on increasing. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്പർ 1. Number 2, there is another major limitation of time series. Here we are relating everything to time. Current value, past value, current value, past value. ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത്. There are many factors, what we call in econometrics as exogenous factors, influencing the data behavior. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ assume to be constant ആണ്. For example, the influence of technology. Technology change ചെയ്യുമ്പോൾ natural technology is a dynamic process. When technology changes, naturally data variability ഉണ്ടാവും, variation ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ if you go through the Ferguson's book on time series econometrics, there is a beautiful discussion on ഈ പറഞ്ഞ factors. നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we do a lot of adjustments. ഈ adjustments, if I put in a simple words, simple language, റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു തരത്തിലും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം, മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്റ്റെബിലൈസ് ആക്കുമ്പോൾ വെദർ ദ റിയാലിറ്റീസ് ആർ ഹിഡൻ എന്നുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. സോ
whenever we think of these processes, we should take into account the ground realities also. പലപ്പോഴും stabilization becomes statistically good, mathematically good. പക്ഷേ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു വശം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇത് വേറൊരു ആംഗിളിൽ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it creates more dangers if this is not done. If the data are not stabilized, it creates more problems. അതുകൊണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡാറ്റ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻസ്, ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നെഗറ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. പക്ഷേ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വലി ഡേഞ്ചറസ്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് what is called as the problem of spurious regressions. The problem of spurious regressions. അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് തന്നെയാണ്. അതിനു മുമ്പ് യൂണിറ്റ് ട്രൂത്ത് പ്രോസസ്സും അതിനെങ്ങനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് റിയാലിറ്റിക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസോ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസോ തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസോ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസോ മിക്കവാറും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും. അതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കമൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് പറയാം. സോ പ്ലീസ്, any doubts or any clarifications? Is it okay? Okay, sir. Okay. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we shall move to ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ടൈം സീരീസ് എക്കണോമെട്രിക്സിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത്, 3 കമ്പോണൻസിനകത്ത് വരുന്നത്. One is check whether there is stationarity. If not, how to convert that into stationarity. അത് രണ്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രാക്ടിക്കലി കൺവേർഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, അരിമ തൊട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ബോക്സ് ജിൻസ്കൻ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ യുവർ ഈ തേർഡ് സം കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് the concept of spurious regressions, which I already mentioned to you in the last class, spuriosity of regressions. A spuriosity of regression, it just gives you, there is no relation. വലിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വലിയൊരു റിലേഷൻ ഒന്നും നോർമലി വരുന്നില്ല. ബട്ട് 2 ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് അവിടെയുള്ളത്. There are 2 indications. One is very high R square, number 1. Number 2, statistical tests validate the coefficients. Statistical tests validate the coefficients. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നു. ഒന്ന്, very high R square. As far as the usual theory is concerned, a high R square is always desirable. Always desirable. ഒരു 80, 85, 90 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ R square വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക. നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ. അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോഎഫിഷ്യൻസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറേഴ്സ്, T values or Z values, whatever, ഇതൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. Apparently, we feel that the result is so fine, but it may be due to the non-stationarity issues. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേഷനാരിറ്റി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. ഇതാണ്
This is what is technically called as spurious regression. ഇതിനെയാണ് econometrics literature we call it as spurious regressions. Now, if you take one example, if you want to estimate the consumption function for Indian data, 25, 30, 40 years in the consumption data. ഈ കൺസംഷൻ ഡാറ്റ എടുത്ത് അതിനെ ഇൻകവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. നാച്ചുറലി we should have a high R-square and statistically significant values വരും. അതാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ if we try under two circumstances, if you are interested, you try later. You take the data, consumption data of India, income data of India. ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ട് first of all, you check the stationarity of income data. You check the stationarity of consumption data. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയും നോൺ സ്റ്റേഷനറി ആണെന്ന് കാണും. So you convert that into stationarity by taking the first difference or second difference, whatever. First difference മിക്കവാറും consumption data ആകുന്നുണ്ട്. I have tried it. കൺസംഷൻ ഡാറ്റ ചെയ്യുക, ഇൻകം ഡാറ്റയും സ്റ്റേഷനറിയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. So you have two regression results with you. One is consumption function without stationarity, and second one, consumption function with stationarity. Definitely, you will see that consumption function with the stationarity സാർ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ സാർ. കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം. ഹലോ സാർ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം, മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല. എന്തോ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് സ്റ്റേഷനാരിറ്റി രണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ definitely we will see that consumption function with the stationarity gives a better result. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കൺസംഷൻ ഇൻകം ഡാറ്റയിലെ നോൺ സ്റ്റേഷനാരിറ്റിയിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കാരണമുണ്ട്.
these two variables are highly associated, highly related ആണ് കൺസംഷൻ ഇൻകം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ഈവൻ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഈ കൺസംഷൻ ഇൻകം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഗിവൻ. ആൻഡ് റീസൺ ഇതാണ്, രണ്ടും തമ്മിൽ ഈവൻ ഇൻ നോൺ സ്റ്റേഷനാരിറ്റി കണ്ടീഷൻ they are highly significant. But if you try these two results, definitely you will see it is different. Then, if we are doing a regression after checking for stationarity or converting into stationarity, it is called co-integration. It is called co-integration. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണാം co-integrated റിഗ്രഷൻ ചെയ്തു, co-integrated മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണാം. See, co-integration is not a technique. പലരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ co-integration ഒരു ടെക്നിക് ഒന്നുമല്ല. It is a procedure for doing exercise in dealing with the non-stationary data. So co-integration is only just one step ahead of stationarity process. അല്ല, പുതിയതായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു co-integrated regression or a co-integrated model, regression ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് just summarize. Step number 1, do your regression with a given dependent and independent variables. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് റിഗ്രഷൻ ചെയ്യും. സാധാരണ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യും. നോട്ട് ഡൗൺ ദ റിസൾട്ട് there. Number 2, check for stationarity. Check for stationarity. രണ്ട് ഡാറ്റാ സെറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇൻകം ഡാറ്റയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം, കൺസംഷൻ ഡാറ്റയ്ക്കും ചെക്ക് ചെയ്യണം. And in 90% case, you will realize that data are not stationary. കൺസംഷൻ ഇൻകത്തിലൊക്കെ വളരെ വിസിബിൾ ആണ്, വളരെ വിസിബിൾ ആണ്. So you check the stationarity and found that they are not stationary. Step number 3, convert both the data into stationarity, either by taking the first difference or the second difference, whatever. That is third step. Fourth step, after getting the co-integrated stated series, it is called co-integrated series, do the regression again, consumption function regression, when the workout here. You compare the first result without stationarity and you compare the present result. Definitely, it will be a better result. ഇതാണ് co-integration എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല, co-integration എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടെക്നിക്ക് അല്ല. co-integration സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ആണോ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ why we try these two methods? Why we study these two methods? Try these two methods.
very, very rarely. Even the data are non-stationary. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടും എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെക്കാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് റിഗ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഗോ ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് റിഗ്രഷൻ. ഇത് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റഡീസ്. ഇൻകവും കൺസംഷൻ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയറിൽ ഷെയറിൻ്റെ വിലകൾ വെച്ചിട്ട് ധാരാളം പേര് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രൈസ് അനാലിസിസിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നു. ഡാറ്റ സ്റ്റേഷനറി ആക്കിയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയും കൺസംഷൻ, ഇൻകം, പ്രൈസ്, ഡിമാൻഡ്, സപ്ലൈ ഒക്കെ ഇതിലൊക്കെ you'll be able to get the better result. So this process we call it as co-integration. അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് co-integration എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ടെക്നിക്കല്ല, പുതിയൊരു ഇതൊന്നുമല്ല, ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള കൂടുതൽ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ സിലബസ് വൈസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളും കഴിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റിംഗിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അരിമാറുമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ, ചെക്ക് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി. ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മളോട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, പർട്ടിക്കുലർലി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ടീച്ചേഴ്സ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, based on my experience in sitting the interview boards, what is stationarity? Even ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കോളേജുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇന്റർവ്യൂ, എക്കണോമെട്രിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ പറയും ഡെഫിനിഷൻ, വേരിയൻസ് ആൻഡ് മീൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് stationarity. That is a textbook definition. But we should know how to communicate this to a common man. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. ഡാറ്റയിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റയുടെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നത്, ഏറെക്കുറെ ഒരേ പാറ്റേണിലാണോ പോകുന്നത്, അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടോ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനാരിറ്റി. ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇത് സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ഒരുപാട് പത്രത്തിൽ വരുന്നു. നമ്മളത് ടൈം സീരീസ് എന്നുള്ള വാക്ക് പറയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർവ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തു, പീക്കായി, ഡൗൺ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ട്രെൻഡ്, ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി ട്രെൻഡ്. അതിലെ ഈ കോവിഡിന്റെ ഡിസ്കഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കർവ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ഈ ഫ്ലാറ്റനിങ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റേഷനാരിറ്റിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബിക്കോസ് അത് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ ഈ കർവ് ഫ്ലാറ്റൻ ആവുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അതർ അനാലിസിസ് വി കോൾ ഇറ്റ് സ്മൂത്തനിങ് ഓഫ് ദി കർവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വീഴ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേഷനാരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നോൺ സ്റ്റേഷനറി ആണ് മിക്കപ്പോഴും. അത് ട്രേസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദി സിലബസ് ഈസ് കൺസേൺ, ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് കൺസേൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് റൂട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ. യു ഹാവ് സീൻ ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്, ദാറ്റ് എക്സർസൈസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പാക്കേജസ്, ഇഷ്ടം പോലെ പാക്കേജസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ ഇഫ് it is non-stationary, we go for the first difference and make it
സ്റ്റേഷനറി. അങ്ങനെ ഡാറ്റ സ്റ്റേഷനറി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സപ്പോസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ രണ്ടും സ്റ്റേഷനറി ആക്കിയിട്ട് ശേഷം അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടാം. വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം there is one more method called as trend stationary. ട്രെൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റഡ് പറയാതിരുന്നതാണ്, കാരണം അത് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് പിന്നെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോയ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പറയാം. കാരണം ട്രെൻഡ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ്. റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോഴും ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ബൈ ദാറ്റ് ടേം വാസ് നോട്ട് ഡിസ്കസ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ്. അപ്പം ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു. ഡാറ്റയുടെ സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അത് നോൺ സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് വൺസ് വി ഡു ദിസ് എക്സർസൈസ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഈസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം ആസ് ഐ ടോൾഡ് യെസ്റ്റർഡേ, ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് or even econometric methodology is two. One is estimation, second one is forecasting. Estimation മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റേഷനാരിറ്റിയും കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ചെയ്താലും രണ്ടിലും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. സോ ഇഫ് ദ പർപ്പസ് ഈസ് ഓൺലി എസ്റ്റിമേറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഇത് ഈ കൺവേർഷൻസും പ്രോസസും ചെയ്തില്ലെങ്കിലൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെയിൻ ടാസ്ക് ഓഫ് എക്കണോമെട്രിക്സ്, അവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനും ഒരു അപ്രോച്ചാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് ദിസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷനും. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പലരും 50% മൈൻഡ് 50 അല്ല 90% മൈൻഡും തേർഡ് സെമ്മിലും 10% മൈൻഡ് ഫോർത്ത് സെമ്മിലായിരിക്കും. ഇറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ്. കാരണം എക്സാം കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്, നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല യുവർ എക്സാംസ് ആർ ഡിയറിങ് ഓൺ 15th of this month. അപ്പം നാച്ചുറലി യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫർദർ ക്ലാസ്സുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഒരു വലിയ പാർട്ട് തീർത്ത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് ബിഫോർ വി കൺക്ലൂഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഒരു സമയമുണ്ട്. ഇഫ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓർ എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഓർ എനി കമൻറ്റ്സ് ഓർ വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു വെൻ വി ഗോ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ്. ഇപ്പോൾ മൊത്തം 10 ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്ലാസ്സേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വേറെ എനി ചേഞ്ചസ് ആർ റിക്വയർഡ്, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലീസ് ഷെയർ ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് വി ഷാൽ വെയിറ്റ്.